Hello and welcome to That Fine Bachelor's Law, a podcast. In this episode, we'll be looking at the Employment and Labor Relations Bill that was published on the 6th of June 2025 and subsequently placed before Parliament on the 8th of July 2025. We'll be looking at the reasons why the law was reviewed, what's new in the bill, and the likes. In this episode, I'll be aided in the discussion by Mr. Tshepiso Mbereki, the Secretary General of Botswana Federation of Trade Unions. Mr. Mbereki, thank you for joining us. Thank you very much for having me. Before we get into the nitty-gritties of our discussion, bolela Motswana ko lapeng gore o mang thata segolobogolo ha re bua ka tsa merero ya go lwela ditshwanelo tsa babereki. Yes, thank you very much. Like u buile, maina ke bidiwa Tshepiso Mbereki. My activism mo di tshwanelong tsa babereki kana in the trade union movement dates as far back as 2012. That's where I started from my union bopeu, then ke le shop steward, ke buella batho in the workplace. I also went through the ranks of the union. But for purposes of BFTU, I started first in the youth structures of BFTU sometimes in 2016, around 2015-16 there. And then I moved through the ranks to the point where I was the Deputy Secretary General to my predecessor, Rebutale. And then after Sno Natsama, then I assumed the position Yabo Secretary General, and went for elections this year in February, where I was elected as the SG. So that's basically how I went through the structures. And I also sit in the executive here, SATUK, which is the mother body here, the federation. It's a SADC. And also a member of the General Council here, ITUC Brussels, which is the union. So basically, that's my journey with the union and rising up. And that's indeed a very colorful history. Yes. A re tsene mo puisanong ya rona ya tsatsi ka one motsotso re na le molao wa tsa pereko. Yes. The Employment Act e leng gore tona wa tsa merero ya pereko le tsa selegae o ile gape le ga palamente a robata go hetola. From just a general, a broad overview, lona le le ba di trade union, this move le ba ka leitlho le le ntseng jang? Yes, takisu pehela gore this is our own baby. The current bill parliament is our own baby, and I'm saying this because it's a product there, the tripartite. The tripartite ke ra gore ke product there, business Botswana a kopane le labor, which is the union, a ba kopana le government. So these three ha ba ntse jalo ba bitswa the tripartite. So ha go dirwa this bill e ne e dirwa ke bona the tripartite. Me history ya yone kana it dates as far back as 2017. That's where the whole idea was conceived. But somehow along the way be kare e na e boela kotase up and until it was soloswa around 2022-23 go be jaanong go simololwa go tsena into the practical nature of things gore go teka this bill. So what is the point behind having this bill? Yes. I think one has to appreciate gore in terms of practice kana go ka dira dilo, once you have melao e buang ka a certain subject kana kere in this case ya pereko ile in different acts. Yes, it becomes a bit tedious and difficult to
try to use. So we needed to bring melao ya pereko into one single document e leng gore it's user friendly. And also the previous laws di ne di na le some gaps in terms of addressing the issues tsa babereki tse e leng gore as BFTU we've been raising for quite some time. And again, it was also an issue ya gore we bring our laws into conformity and close to the conventions and perhaps even best practices mo mahatsheng a mang. Yes. I think se ke se tsang mo go yana la ntlha ke gore this is a consolidation Yes. of the Labor Act. Yes. Go nga re nang kolele motswana gore tsone di act tse re ne re di consolidate ke dife? Yes. The current bill consolidates the Employment Act. Yes. It brings in the Trade Dispute Act. Yes. And then it brings in the Trade Unions and Employers Organizations Act. Yes. So these three ke tsone tse e leng gore they are consolidated into the current now Employment and Labor Relations Act. A re boele ko ditsong because o se montse o ha the background. Yes. Ke eng se se go itlhileng puso le the other parties being the employer party le the employee party or the trade union party gore le tla go nna mo tafoleng le re hetola molao o e leng gore o ntse o bereka? Yes. Like I mentioned, tota di nako di a hetoga. That's the first point. And le mabaka a pereko a hetoga. Even just physically, the office e ne ke berekela mo go yone gongwe ka 2008 it's no longer the same office e leng gore ke berekela mo go yone gompieno. The attitude tsa batho towards work, technology also ya hetoga. So you needed to have melao e leng gore it can actually move with the times. Ha o tsa gongwe sekai nowadays what is more prevalent in the workplace issues tsa bo mental health. So you need melao e leng gore e tsa on board such issues. So kgetho ene e le yone yo gore let's have melao e leng gore it moves with the times and can accommodate the current world of work and even the future. Remember re ya ko go bo the just transition. So you need melao e leng gore it moves with the times and accommodate those changes. Yes. So without necessarily going into specific clauses or aspects of tsa one molao, o ka ra motswana ko lapeng gore this bill is responsive to those gaps tse e leng gore you had identified or had been identified that prompted this review? Yes, definitely the bill does address some of those gaps. But I want to say molao ga o kita o nna perfect ebile ga o isko o nne perfect. Even in the oldest democracies re bona melao ya teng e ete challenge in courts ebile ete review. So this bill from a federation perspective we believe it actually addresses a lot of gaps tse e leng gore di ne di le teng mo melaong e ko morago. More so that Hari Dira, we had the opportunity ya gore re-engage even our constituents as federations to say, what is your view on this particular aspect? The business Botswana le bone, they had that opportunity ya gore ba engage their constituents to say, what is your view on this bill in the same way as government? So re dumela gore e reflect the aspirations tsa the three members of the tripartite. Yesterday maabane ha ke lebeletse parliament. Yes. Honorable Motshegwa, who was
within your ranks Yes. for so many years, attributed to the fact that around 2016 or thereabout, at the International Labour Convention, babereki ba ne ba beile dingongora dingwe pele ga ILO tse e leng gore ne le ipelaetsa ka tsone gore ke tsone tse e leng gore di dira gore melao e ska siamela babereki. Can you speak to that report to the ILO and what was the outcome? Yes, you'll recall gore kana ka around the 2011, Yes. there was a very massive strike in the public service. The mother of all The strikes. mother of all strikes. Tse e leng gore re santse ntse re se gakologelwa le gompieno as one of those defining moments in the history of the trade unions mo Botswana. After the strike, goromente a ba taka some retaliatory moves tsa gore a hetole melao. Nngwe ya teng e ne e le gore jaanong e ka re mongwe le mongwe in the public service is an essential service. Yes. So that's then prompted the union kana one makgotla a babereki gore nya ba ye go ikuela ko ILO. Remember, Botswana is signatory to the conventions. It's a ILO and it's a member of the ILO in good standing. So government a isiwa gone ko a go lebagangwa molato wa go violate the convention 87 around that time. E leng gore ne e bua ka yone issue ya association le gore re be re irwa essential service. So the committee of experts be that to the conclusion ya gore indeed we needed to change melao ya rona to certain levels, and also including issue ya the prisons gore baka unionize and government ba dumalana. So what then followed was the dilly-dallying by the government of the day at the time gore go ka hetolwa yone melao yone e leng gore re ne re ile gape le ga ILO re ngongorega ka yone. But the committee of experts report yone ne ile clear gore there was need to actually change some of these laws so that they align themselves to the conventions. Okay. Do you have any conventions in mind that specifically tse leng gore go ne go lebilwe tsone gore go tlhokagala gore the spirit and the wording ya teng now e tsengwe mo melaong ya rona? Yes. I'll speak specifically to Convention 87 e leng gore e bua ka the freedom of association. And kana freedom of association e ra gore o letelle batho gore ba unionize, and o ska bonwa e le gore o taka methale ya gore jaanong o ka re o khanna di union. So how tsa like ke ne ke ha se kae the issue ya ba prisons. Yes. There was nothing and there is still nothing that says those people should be categorized as security or force. Yes. Gore ba tshwantshangwe le masole such that ha ke ba unionize. So the committee of experts in no, but there is no reason why batho ba ka ske ba unionize. So even your language and melao ya lona e reflect the sone se. Ke ka go ha se kae like ko South Africa they have a union called Pop Crew. And there hasn't been any issues ki union ya batho ba prisons le mapodisi. So that convention specifically in e bua tsone di khantsone tse. Okay. I think re tsere ka bole jana when we look at the history of history le gore e rile gore re ba re le ha re leng teng gompieko. A re go kgwasetswe ha re boakwa re tla re tsena ya no mo mokgeng ya moruthuta gore molao o mosha one wa reng o tla o tshotseng ga wa tshola. All right. We'll go for a short break. When we come back, we'll continue with our conversation le Mbereki.
Hello and welcome back to the show. We still continue our conversation around the Employment and Labor Relations Act. We have now been joined by the Secretary General of Botswana Sector of Educators Trade Union, Mr. Tobokani Rari. Mr. Rari, welcome to the show. Yes. Thanks for joining us. Okay. Yes. Thanks. And we are also still with Re Mbereki. Before we continue with the conversation, Yeah, like you said when you started, my name's Tobokani Rari. I'm the current Secretary General of BOSETU, Botswana Sectors of Educators Trade Union. But probably for the benefit of the people, I have been the Secretary General of BFTU for more than 4 years. I'm the past immediate Secretary General of BFTU. Yes. Yeah, maybe to also contextualize it, this bill, when it was, probably it is also important for me to mention that this bill came about because there was a report to the International Labour Conference. Yes. Where there was a query that Botswana is not complying in terms of the core conventions, particularly Convention 87 and Convention 96. Yes. That report resulted into Botswana getting listed. And at that particular conference, Botswana appeared before the Committee of Application of Standards for the International Labour Conference. And during that year, I remember that I was heading the delegation of the workers. Yes. And I had to stand and speak against the contraventions that were reported. Thereafter, there was a recommendation from the Committee of Application Standard that Botswana should align its labor laws with the conventions, particularly the core conventions. And maybe just in brief, yeah. Just o ka re tlhalosetsa gore tsene le dingongorogela ke dife le gore di recommendation tsa yone the committee of experts ine e re go dirwe. Yes. What we were complaining about, if you still remember, that was the time after the strike, the industrial action, when Botswana moved speedily, immediately after the industrial action, to include almost all workers. I remember teachers were made. Yeah, even teachers under essential service. So the report was based on the inclusion of a lot of cadres who are workers in Botswana under essential service. But then if you report, you then include all other issues that you think are also contraventions. I remember one of the issues was also the denial of the prisons cadres to form trade unions. So the recommendations were that Botswana should use the ILO expertise to try and amend the laws to align them with the core conventions, particularly Convention 97 and 96 and 87. Yes. So then the process started. And one of the things was that the reason why there might be also some contradictions, there are different pieces of legislation that regulate employment. And one of the things that was agreed was that these pieces of legislation should be brought together. They should be amalgamated so that we have one piece of legislation that regulates employment. And I think then we seized that opportunity to include many other things that we thought were regressive. And we then, I became part of the group that was representing the tripartite. I was representing BFTU. And in that process, I then left it midway when I got out of the Secretary Generalship. Then those who were there then took over, and they ended up with the legislation that we are having today. Maybe from perspective, BOSETU, what is your attitude or view of the bill that is now currently
in Parliament? Yeah, in my view, the bill might have left one or two things, but by and large, it's a very progressive bill because most of the things that we had queried about are now included in the bill. And I think the perspective of BOSETU is that this bill is welcome. It's a very progressive bill. Maybe going to you, Mr. Mbereki. The bill is already before Parliament. Yes. What we see, as an example, is that the definition, the word employee, which in the current Employment Act, it just said it is a person who has entered into a contract of employment with an employer, has been dropped. Now there's a much broader definition, a worker. How is that a positive or a negative development in relation to this act and labor relations in general? Yes, like you've rightly said, the previous definition, a worker, only limited itself to two people engaging in a contract, as in saying it's an employee. But now, the ILO and the global world has moved from now talking employees. We're talking worker. Why are we talking worker? We are talking worker because there are people by Lengore, they would be employed, but not necessarily ka gore ba na le a contract with somebody. There would be ditiro tse dingwe tse leng gore would not fit into the definition ya employee per se. Mme e le ditiro. How tsena in the ILO space? Now we are talking the platform economy. The platform economy now e lemoga batho ba e leng gore ba dira like really had the podcasts, if I may put it that way. E lemoga batho ba e leng gore ba dila le ba bereka nka go ha sekai gongwe mokgweetsi wa Uber. E lemoga the call centers ba e leng gore mohiri wa bone kana monga call center o kwa America. Me call center I operate mo Botswana. Motho ke Mmereki mme ga ana kontraka le the owner of the company was a mme a working relationship le ene. So once you limit your definition to employee, then it becomes a problem other than opening it to say it's a worker. So how a worker becomes now broad to include even Boneba Tobao. So we are not only limited to that particular piece of paper, a contract. So it's a positive that we use the word worker so that the scope is broadened. Yes. So it means it now covers, like you are saying, in a broad sense, but while like you are saying in labor parlance, Yes. we would call them precarious workers. Yes, definitely. Definitely. There is a term where I receive the Uberization of work. Yes. By hearing now outsource most of the services. Me se within the narrow definition and a yes. Yes. Basically, definitely. This is a positive. This means now molawona yes. what cover yes. a broader spectrum of people than the previous. Yes, and remember the bill extends even to the informal sector. Yes. So it fits well to have that. Yes. How informal sector or batho ba e leng gore ba direla ko kae? Informal sector ke ra batho ba e leng gore ba direla mo mekgwatheng ba ithekisetsa mo mekgwatheng
batho ba e leng gore ba mo temothuong ko e leng gore ke mo go hirwang ga rona ga Setswana. Ke gone mo re ka reng ke informal sector, ke tsore re Rari, you would help me ke tlhalose sentle ka Setswana seta se tsamaya. But informal sector ke bone bao ba e leng gore ga se ba di office gongwe ke e be jalo. Yes. I don't know if there's anything you want to add. Yeah. I think Mbereki we tshwere sentle gore kana definition ya gore mmereki ke motho o nang le kontraka le mohiri e ne e naroa, e ne e dira gore gongwe mmereki definition ya gagwe e restrictelwe to formal employment. Formal employment re raya bone batho ya kana bua ba di white collar jobs le ba bangwe ba e leng gore o tla ko mothong o be le tsena mo tumalanong o bo sai ya no malatsi a gona le batho ba e leng gore ba bereka mme ba sena that kontraka gona le batho ba e leng gore ba ithekisetsa mo mekgwatheng bone ba bomme ba le borre ba e leng gore ba nna ko tlase ga ditlhare ba rekisa airtime ba rekisa eng ke yone informal sector. So this definition ya no le yone ya ba cover le batho ba berekang mo bathong bao ya ba cover, which is quite progressive in my view. A re tswelle ka puisano rona re Rari ha re le ba molao gape re bona ile gore go na le mafoko mangwe a leng gore mo melaong e meraro e ne le bua gona na ke lebile Employment Act ana se o mote re bona sexual harassment as a definition e le moteng go gona le tsetlana e buang ka sexual harassment. Intimidation re bona e tsentswe le one mo di definitioning gona le ditsetlana tse di buang ka tsone. O ka re tsa through gore mme tsone ditsetlana tse ha di tsentswe di raya eng for motho re mmitsana gore sa thole re employee re worker go raya eng mo botsogong jwa gagwe, I mean their well-being and welfare in the workplace. Kana ra gona le batho ba e leng gore ha ile ba eteledipele ko tirong ba kgona go dirisa gore ba create environment ko tirong gore ba ko tlase ga bone ba nne mo letshogong mme go mo ne go sa recognize ke molao o hitileng gore ba nna mo letshogong ka go ba nna ba tshosetsa e ka tswa ile go tshosetsa gore e kana ha o sa dire jana le jana hanka ke ka go promote kana dira tiro ha o sa dire tiro o itse gore ka moso ke tla go kwala lekwalo la go nna jana le jana gongwe le tiro e leng gore ha e ko tlase ga job description ya gago go mo ke yone intimidation kana ha o ngongorega mo tirong o supa gore mabaka a me a pereko a tiro ha a siama jana le jana e be le gore motho o ta go wena wa go tshosetsa gore nya bereka hela ha o sa bereki gora gore ha o ka kwa bona promotion ke intimidation gore wa khohesa gore motho a bereke ka go tshosetsa gore ke tla go dira jana le jana yaano rona re itumella gore mo perekong jaanong go tana le kgololesego ya gore batho ba ka kgona gore ba ngongorege ba phuthulogile ha ile gore ba intimidate kana go tshosetsa kana go intimidate ke gone go tshosetsa be ba ka tla ba re nya ba reporta ya nna case gore motho o violated clause so they become more protected. Kanya sexual harassment yaanong re itumella le gone gore yaanong e stand out ya bonala gore gona le bahiri e ka tswa ile banna e ka tswa ile basadi gona le di supervisor e ka tswa ile banna ile basadi mo ditirong ba ileng gore ba kgona go batla favora ya thakanelo dikobo mo babereking ka gore ba go godimo ga bone e re ha motho a gana e be ile gore motho o tshelela anda go khontshiwa kana go thusetswa gore ha ka bona promotion ba bangwe ebile ba be ba kubiwe le mo ditirong so yaanong re itumella gore gompieno molao wa gompieno o tla o le very clear ka definition ya sexual harassment
Sexual harassment in a illegally who divine more Public Service Act. Ke gone hela ha o ka itlhelang ekete e define, but mo melao e mengwe ya pereko ya bo Employment Act ya bo trade dispute in a seo go tlhelele ne go sena gope high mention one thing. So we are very happy for this Labor Relation Act e yaanong e tlile ka molao one o ta protectang batho ko ditirong. Just to add on what Rari is saying, kana o gakologelwe gore the objective ha re taka molao kakanyetso e ne ile gore re conforme to the conventions kana re align melao ya rona to the conventions. So how o bua ka issues of harassment generally, now o bua ka convention 190 e leng gore it totally prohibits any form of violence and harassment in the workplace. Ga re ise re le lehatshe re ratify the convention. Tsholohelo ya rona ha re bua le ba puso e ne ile gore by August we would have been ready to ratify the convention, but nonetheless the bringing in of that particular element ya gore o buiwe ka issues of sexual harassment, intimidation and all tse re rariantseng a se bua, it demonstrates gore go lo gongwe ra go ya in terms of trying to align melao le di convention tsa ilo re monetse marulana pele ke dumela yana. And from a federation perspective ga re sa tlhele re bona gore once the bill is passed into molao jaanong ga re bone the reason why government would now hesitate to ratify the convention, because already o setse a re ha picture ya gore o ela gone ko re garela yone puo re le mo go yone the sanctions tse di leng mo teng with the current Employment Act ngongora go e tona ke gore go tebe go te dilo tsena ga di letlelelo, mme the punishment e be nna yone e leng gore e lo le baemedi ba babereki a le tumella the punishment e leng gore would come to the person or o tla ba roba tsone ditsetlana tse. Ga ke gakologelwa sente it's a fine of up to 50,000 if I'm not mistaken, and imprisonment of up to 5 years. Yes. Yeah, from a federation perspective, ha ke tse gore o generally from labor rona ga re eletse gore o pe atole molao such that there would be a process ya go fine motho. We wish and want everybody to comply, but we know batho ba tlo go tola molao deliberately or unknowingly. Mehela the bill as it stands, the fine re bona dile ha godimonyana as compared to the previous laws, and re dumela gore in as much as we don't want batho gore ba tole molao, they would definitely act as a deterrent gore batho ba ka tola molao. I don't think gore there is any institution, be it government department or a retail shop or a business person, would want to find themselves ba duele 50,000 for whatever reason, because that would be a great loss to the business or the company. Lastly, Mr. Rari, still on this subject, molao kakanyetso re buang ka ona o tlhalosa gore now ha ile gore mohiriwa o na le ngongorego ya gore tsone ditsetlana tse re buang ka tsone tse tsa kgokgontsho di tlodilwe. All they have to do is to establish a prima facie case, and for now the employer or the accused employer representative to rebut that case. Le bayang, is it a good thing ka boripana re silwe ke nako? Yeah.
no nna ke tsaya gore ke so se siameng ka gore yaanong a kere gore gore the honors e tabile mo go o ngongoregang ha a supa hela gore go diragetse yana le yana le yana a ba establisha yone sort of a prima facie case then go tla go ra gore yaanong go nna le an investigation e be go ka tsewa kgato so mo go rona re tsaya gore it's something that is good that has been brought in by the bill. It will prevent, it will be act as a deterrent. Let's go for a quick break. When we come back, re tla tswella re buisana ka tsone ditlhabololo tse re di bonang di tla ka molao o mošwa. We'll be back in a second. Hello and welcome back to the show. Ke sampe ke na le re Rari le re Mbereki. Re bua ka one molao kakanyetso o bidiwang Employment and Labor Relations Act. Go re semolle ka wena Mr. Mbereki. Nngwe ya ditshutiso tse di beilweng pele ga parlamente ke go itsa or to make it to prescribe against this short-term contracts e leng gore gantsi re di bona di last about 3 months or 1 month gore ha e le gore o neela motho dikontraka tseo ha o di kopanya di ka se ke tsa heta ngwaga le kganyeo le bayang le ba bereki. Yes, from us as labor, this is a very progressive clause. Ka gore e tlhalosa gona gore ga o ka ke wa ha motho kontraka ya 3 months for tiro ye o bonang gore tiro ya go heta ngwaga o le an employer. Ebile e be tlhalosa gore under what conditions would you be allowed go ka ha a short-term contract. Nngwe ya tsone tseo ke gore o bo o supa gore motho yo it's gongwe a fresh graduate ke gona a tswang sekolong ke internship o ke moruta tiro kana motho yo o replace mongwe o sa ntse a ile botsetsing or something. Those are the conditions tse e leng gore the bill di ba gore o ka dira that short-term contract. And for us re tswa gotlhelele mo dikganyeng tsa exploitation o batho ba nna ba hiwa 3 months until ngwaga go ya ka kwa o bo wela just because mongwe o batla go rontsha di benefits tse di tatang le bohello ja a long term contract. So clearly the bill prohibits exploitation. And rona from Babereki, this is what we've been speaking against. And ibile se bothoko ke gore Rari would speak better than me on that issue because re bona ibile the government ile ena ha matitshara bone bo 3 months boneba mme o ntse o bona gore there is a clear need ya teachera in this particular space. So ke sone se ke reng Rari would speak better on it, but for us that exploitation now it's stopping. Okay. When re bua ka yone ya exploitation, let's extend it to part-time workers because nngwe ya ditsetlana tse re bonang di tsentswe ya gore ha motho a bidiwa go ya part-time worker o tshwanetse gore a neelwe dituelo le other benefits tse leng gore di neelwa the permanent employee
o e leng gore ba mo seemong se se tshwanang ga e le gore re rise sekai sa barutabana ga o le morutabana go te o ruta science ko junioreng mme o le part time o ka se ne le dituelo tse di kwa tlase ga tsa motho e leng gore o lekana le ene mme be tsenya the caveat ya gore mme they can be prorated. Yes. But that prorating e lekana le the amount of work that you do. Yes. Le ba yang. It's a progressive clause le one jaaka ke ne ke tlhalosa. And the good thing ke gore this time around it's very specific. I think mahoko a ya dirisang that particular clause se ke ne ke re ke bata ha e ntimeletse. It speaks to discrimination against part-time employees. Yes. It's very clear to say how ka ke wa discriminate motho kana wa mo treat less off on the basis ya gore it's a part-time employee. Gone mo le ha gongwe in the previous laws bane ba sa describe we as employees per se. We have heard the outcry ya ma intern gore ma intern gore o dira all the very same thing that I do now as a permanent and pensionable person. But ha re ya banki nna ke a go tsaya go le tsopana ene ga tenya tsa 1000 pula kana 1.2 mme mo tirong e le gore o dira sengwe le sengwe le part of that exploitation. So the fact that the clause now speaks clearly or discriminate against part-time employees, for us it's a good development. So basically, this is the codification of the equal work, equal yes. pay principle. Yeah. Yes. To you, Rari, re bona gape nngwe ya ditsetlana tse di tsentsweng e hetola jaaka re ntseng re molao jaaka o ntse ka teng when we talk about people on probation. Ka ona motsotso molao wa rona wa re ha motho a hirilwe under probation, their employment can be terminated without cause. Yeah. Basically, you just tell them re kgaogana gone wa tsamaya. Molao o mošwa wa reng ka gore go na le phetolo e utsisang ha re bua ka bone batho ba mo probation wa reng. I think re ntse re ngongorega thata rona re le di trade union gore ga gongwe babereki ba iphitlha mo goreng motho ga le mo probationing o ka ya rona re le babereki gore bahiri ba iphitlha ka gore ha motho a le mo probationing o ka terminatelwa go sa neelwe mabaka mme ebile re ntse re bona those terminations di le dintsi. No, I think the progressive part of it ke gore gompieno molao o ka ya gore ke ra o tla bongwe tsena o tla o kakanyetso santse o tla ya ko parlamente o ka ya gore go tshwanetse gore go neelwe mabaka a gore ke eng ha o mo terminate a ke re so se se tona ke gore kana mmereki wa ba bereka no ha bereka o tshwanetse gore ke eng o tshwanetse go mo hitlhela ha ile gore gongwe ha diri 1 or 2 or 3 which is within the job description itself. So rona re fila gore gone go mo go tile ka nako e siameng ka gore le rona re ntse re bona ba bereki they are being laid out of the jobs on the basis that gongwe a ba ka ke ba neelwa mabaka ka gore ba mo probation. I think sengwe se re se bona ha re ntse re bua ka yone kganya ya probation molao wa rotloetsa ha ke tsora nkare wa rotloetsa kana wa tlama mohiri gore ha motho a le mo probation mohiri o tshwanetse ra ire ka bojotlhe go ira assessments, training, counseling, mafoko otlhe a kana puo yotlhe ne ga iyo mo molaong wa pereko wa gompieko ko le BFTU le ba yang yone tshutiso. Yes, very important issue that you raise, and you find it at 155 of that particular bill, a proposition.
And like Uthalosa, for us, not only because of gongwe the benefit ya the employer, o e leng gore o hirile motho o ka nako e, it also contributes to both personal and skills development. Or despite the fact that motho o mo probation, o tshwanna ke gore wena o le mohiri o bone gore you develop the skills tsa motho yo gore a hella fita into the position o bo ka mo confirma gore ke mmereki wa gago. But apart from that particular purpose, there is also the issue ya go develop the skills tsa motho ene yo. And ke tsa gore ya exploitation re setse re buile gore bahiri ba ne ba iphitha ka yone probation go ntsha batho. But now the law it kind of makes it a bit difficult, or even compels you to somehow explain why you can't confirm that particular person. Yes. Yes. Then ha re bua ka go kojwa re bona e le gore now there's the famous case ya Spiba Tignos. I forget the full citation, but it's always one of those cases. But ke nngwe ya di case tse leng gore di ne di bua ka disciplinary procedure. Re ne re dira in this space re lebeletse mo re go bitsang re common law. Now we have seen the codification ya that common law now act e bua gore disciplinary procedure e tshwanetse gore e dirwe yang, e be bua e papamatsa gore fair procedure go tewa re rari le ba yang. Like re tanna re bua so se le sengwe hela gore molao kore the good thing about molao ko gore e rile ha o dirwa tripartite ine ya consultiwa thata mme rotlhe bahiri le ba bereki ne ra tsenya a lot of input mo go one mme bile ne re le ka go tswala tsotlhe tse neng re bona gore ne di sa siana kana ha motho a tseelwa kgato in a disciplinary process mo Botswana go as it is gompieno a gona a definite agreed laid down procedure. Bo the then permanent secretary to the president, I think ke Eric Molale, ba kile ba kwala di saving gram gore go twi disciplinary process ke e siameng e fair e tshwantse gore be intsi jana le jana. But those were just saving grams that were subject to be altered by different people. So the good thing this time around ke gore molao not saving gram yaanong o bua gore process e ka salwa morago e be go twi ke yone e fair e leng gore ha isa salwa morago o ka ya go itsheka ke ntsing jana. To me it's good because now everybody knows quite well gore ke ra gore will know quite well gore ha ke sa sala morago this process and this process and this step gora gore ha ke a dira sent then mmereki o ka itsheka aya go wina gore nya this disciplinary process was not fair to me. So it's a good thing, it's a progressive thing. Go ke go tlaletela gore even the code of good practice in ele ka go khonang Yes. so ne di tsatlana tseno gore gompie gore di bona di le mo molaong ka kanyetso. Yes. And one of the things re le go ke gore it even now makes things easy for even the judiciary. We are not left at the mercy of different judges interpreting the process. I mean, nna ke bona motho wa kubilwe sent yo mongare mme nna ke bona sa kubiwa sent jano bana le a reference point e leng gore it's clear and outlined. Yes. Even the creativity ya lawyer o tla banga a go buella ka motho. Exactly. Ngwe re mbereke re ntse re le mo go wena re ye go kganyelo gore ke mmamoratwa ke ha ke le ba maranyane bontsi ba itumeletse ra bona gona le diphetogo ha go buiwa ka especially re bua ka di leaf nngwe
dizetlana tsa molao kakanyetso ke gore go introduciwe paternity leave. Yes. Nngwe ya dikakanyetso ke family responsibility leave. Yes. Re be re bona go nna le koketsego ya maternity leave from 10 weeks to 14 weeks. Gongwe re ka tsa ka kgelo ya gago. Yes, there is that development in the current proposed bill, and ke so se leng gore rona from federation perspective ra se itumella ta ke semolle ka the maternity leave go tswa from 10 to 14. Re thoka thata gore bomme ba recuperate after ba re tsholela bana. Ra itse gore maternity kana process ya pelegi e complicate jang botshelo ba mme ba thoka nako e rileng gore ba recuperate and come back ba le very productive. Not only that, bana ba ba tisitseng ba ileng gore ke ba bereki ba ka moso kana ke ba hiri ba ka moso le bone ba thoka gore ba tataisiwe to a certain level ba khona go tsholwa bana le di complications tse leng gore di thoka gore mme a nne teng for that particular period. And now we couple it with the paternity, and we can't say 5 days or mo hilwe re le borre o ina for ra mo itumelela le rona re thoka gore re be re le ho re supporta bo mmaitsho re supporta le bana, but the 5 days for us it's a good start. Re tanna re ntse re buisana re bona gore how do we cater for gore re ka oketsa malatsi ao ha ele gore go khonagala gore go oketsega. But also jaaka ne ke supile la ntha gore re leka ka bojothe gore molao o align to the conventions, o draw again from the previous laws to talk about the issue ya protection ya that maternity in terms of motho wa mme gore ga o ka kwa terminate di contract tsa go jalo jalo. So this the general issues around the maternity we are very happy about that particular clause. Yes. Wa ke tsenye Rari for the criticism or concern that has been raised in relation to this broader topic. Maabane motlotegi ke kgonegile o ile a heta ka yone ka boripana le ha bua ko parlamente gore e kete from a general point go lebilwe di statutory leave tse di tsentsweng go le jwa the public holidays tse leng gore re na le tsone re le lehatshe e kete mo go ta turela bahiri. How do you respond to such criticism le babereki? No, kana on the point of view ya mohiri gongwe ba ka akanya jalo. Me remember when you aggregate the number of days tse ileng gore babereki ba ko tirong ka ba leka go producer for the company, they are far much ahead of malatsi a ileng gore babereki ha ba ko tirong. So rona, in our view, it gives babereki much more days ileng gore ba ka recuperate from the stresses at tiro. So yes, on the point of view ya bahiri bone ba ka tsaya ba lebeletse productivity at their companies, but rona re le babereki, I think our feeling is that it gives people much more time to recuperate from the stress, much more time gore ba garner some energy, a much more relaxed employee o nileng le nako a se ko tirong a recuperate. Then when he comes back, he joins the work with a lot of vigor and produce more. So ko risk ra khatega go bona employee a le ko tirong for the better time of the year
be re re gongwe ke gona a producing a lot mme hela ha ya go recuperate ba boa a gongwe producer with even much more energy than the employee who stays at work. Remember gona le babereki ba ileng gore ba tseela lefi mo tirong ba tae ba nna fatigued ba le mo tirong but ka gore a gona ka ha ba ka tsayang lefi ka teng kana ka ha ba ka yang go itapolosa ka teng ba tae ba nna go ba le unproductive ba relaxa ba le mo tirong. So we don't want that kind of a situation. We want a situation e leng gore babereki would come to work very hard, produce the results and then they go and relax. No, thank you. Mbereki ra kharela yone ya maternity allowance now ra wana move from 50% to 70%. Still, Honorable Kekwanegile, he made a counter argument, or why don't we move to 100%? Because the father who is going to take paternity leave for his 5 days is not going to earn less than his full pay. La khela le reng ho. No, I ha ke a utlwa fully the argument ya ga Honorable Kekwanegile, but what I can say ke gore kana the bill ha e dirwa re le mo tripartite ke negotiation, it's a give and take. Ha gongwe ha o le mmereki ha go bate kana o le moemedi wa babereki ha go bate gongwe o ikgatholosa the other side le bone ha ba itela. So ke tsa gore ha re tsamayang teng ke gona ha nne re dumalana gore gongwe re move ka that. So that was the compromise position. That was the compromise position. Okay. Yes. All right. No, ke gakologela tota gore I was in that committee at that time when that debate ensued. Babereki ne ba ratile 100% ya gore ne ba fila gore no batho ba ba yang maternity leave ba theogetse not necessarily go theogela gore ba sa kujwa mo tirong mme gape ebile kana remember to produce a child who will become the manpower of the nation tomorrow ke so se tshwantseng gore se itumello ebile se encourage. One of the greatest privileges. Yeah, one of the greatest privileges, as you say. So never battle 100%. But like Mbereki and Abu, the employers also came with their counter, view. Ya gore le ha ba le mo lifi. Can I remember you have to hire another person to replace them. Yeah, so we should also look at the fact that Libone, but they was spent a double. Okay. So that's why it ended up 75. But we are happy that it moved from 50 to 75. Yes. Okay. Reka le ka go tlhantlhamolla molao tsatsi lotlhe re ka lala. Maybe the last one ke batlang re bua ka yone before I give you a chance to have your parting words. Ke gore now ha re bua ka discrimination, there is an addition, the phrase sexual orientation, which is a protection of our brothers and sisters and the non-binary likes, well, rather in the LGBTQ plus community. Lele ba emedi ba babereki le ba yang ka tla semolla ka wena re Mbereki ka boripana, and then go to Rari. Yes. The clause in our view leone hela ra e lebogela gore e bua ka sexual orientation amongst others. But rona we have never at any point in time spoken to babereki re ba categorize. We have always spoken to the issues tsa mmereki. Gore wena your sexual orientation it has never been our subject, regardless of their creed, regardless of the issues there. Rona re batla go bua ka mmereki. But ha gona le mongwe yo eleng gore ena o yana go batla go ba categorize ba discriminate. It's good that the clause now speaks against that. BOSETU ya reng Rari? No, a gona ka gare ka seelang ka temo di kganyeng tsa tsone tseo tsa di sexual orientation.
re tshwanetse gore re lehatshe re tsamaele ko pele re covere dikgang tseo kana wena o ka tswa gongwe wena le nna re sa itse go gongwe ko batho ba sexual orientation nngwe ba discriminate teng mo meberekong mme go teng mo lehatsheng la Botswana o ka nna wa ithela ile gore go na le batho ba ba lebang batho ba sexual orientation e rileng ka mokgwa mongwe be ba sa ba accept mo tirong to an extent ya gore ba hella ba le traumatized ba hellang ba tlogela ditiro ga gongwe ba sa kujwe ile because of how they are looked at mo tirong so rona re itumelela gore molao progressively and in advance di kgantse di se di dintsi yaanong it has moved to protect every orientation. Yes. Gentlemen, thank you for having this conversation with us. Mr. Mbereki, your parting words to Botswana, to ma parliament ba leng gore ka ona motsotso ba debate yone act yone o ba ra gore se nka se buang hela ka bokhutshwane tota ke go leboga firstly the minister gore he stuck to the promise e leng gore o re promisitse ha tsena gore by July this bill itabele ko parliament. It has happened ke ha we isitse, and we want to implore Botswana gore ba bale this bill ba tsholetse diphetogo ga re tshotse gothe mo ba go bata ga re tshotse di solution tsote, but it's a very progressive bill. Le ma parlamente ko parlamenteng ha ba I debate soberly with an intent ya go support, not blindly but with that eye ya gore ba e support ba e penal bite in a very progressive molao e leng gore ra go thoka re le babereki, and at the end of the day this is our own child. We participated as babereki and we are proud of what we've done so far. Thank you. Na ra ke itumella hela gore for the first time le gale ke taga kolwa hela gore gona le sengwe se se kileng sa diragala ya molao ke product ya dipuisano ga gare ga di tripartite hela jaaka ILO e batla gore ga gona le change ya melao kana go dira melao ya tsa pereko babereki ba hiri le government ba tshwantse gore ba te together to discuss and come up with a law. So molao ke product ya dipuisano se le se bonang ko parlamenteng gompieno. There was a lot that got into it between the tripartite. So ke sone se ke se itumella. So most of the clauses that have been introduced, not to me, I'm very happy about them. Gongwe Harari is the best molao or that has ever been made. O ka tswa ona le di loophole halelahale, but you start with what you have and then you develop it going forward. But now I can confidently say ke mongwe wa molao e very, very progressive. Gentlemen, thank you very thank much. You. Yeah. Thank you very much. We have come to the end of this episode. It was a very insightful episode indeed. Maybe as time goes by and this bill has now become law, we'll come back and deal with other aspects that we couldn't deal with in this episode. Until the next time, have a good one. Goodbye.